This lecture is going to be about tenses and verbs. Tenses اللي هي الزمن أو الأزمان. Verbs الأفعال أو الأحداث. So, there are three main tenses in English. باللغة الإنجليزية عندنا ثلاث أزمان اللي هي الزمن الحالي present tense اللي هو now الآن. The past tense الماضي, something happened in past and finished, حدث وانتهى بالماضي. And the future المستقبل, something will happen في المستقبل سوف يحدث. So these are the three main tenses in English. But there are forms for each tense. لكل زمن هناك بعض الأشكال من الفورمز أو من الأحداث لكل tense. For example, على سبيل المثال, in the present tense we have the present simple tense, الزمن المضارع البسيط, this is a form, and we have the present continuous tense, المضارع المستمر, this is also a form, هذا شكل من الأحداث بزمن المضارع, and the present perfect, المضارع التام. So there are three different forms for the present tense. هناك ثلاث أشكال من الأحداث في زمن المضارع. Now each form it's got different grammar. إلها فد قاعدة مختلفة, and each form is used is in a different way. يستخدم بطريقة مختلفة. But this is for the same tense, لنفس الزمن. يعني for example, in the present tense, I can say, I go to university every week. This is a present tense. هذا a present simple tense. الفورم بالمضارع استخدمت present simple tense. استخدمت المضارع البسيط. Why I use the present simple tense? Because I am talking أنا أتحدث about something happening as part of the routine. كجزء من الروتين اليومي مالتي, the daily routine. So I go to university every week. This is a present simple tense. Also, in the present, I can say I am giving a lecture now. الآن أنا أعطي محاضرة. This is present continuous. مضارع مستمر. It is happening now. يحدث الآن. Also, it is happening now that you are studying my lecture or you are watching this video. Okay? So this is another form of the present tense. هذا شكل آخر من the present اللي هو اسمه present continuous. Also in the past, there is past simple, past continuous, and past perfect. In the future also, there is a future simple with will or going to. I will give a lecture next week. Or I am going to have a lecture with you on Google Meet this week, for example, or next Wednesday. تمام؟ إذن this is the future tense. Also, there is a future continuous and a future perfect. أكو أيضا مستقبل مستمر ومستقبل تام. And here in this picture, you can say that we have like kind of explanation, بعض التوضيح about the type of forms. Like we have the past perfect, the present perfect, the future perfect. What does perfect mean? يعني تام. Of course, in every tense there is perfect. In the past there is perfect. We say, for example, the lecture had been given before I started, for example. إذن هنا أكو حدث حصل بالماضي قبل الماضي البسيط اسمه past perfect. Also we have the present perfect. I have given the first lecture. المحاضرة الأولى أعطيت أو أعطيت عن المحاضرة الأولى. إذن this is present perfect.
Also, I can use the past tense for this example. اللي هو I have given a lecture or the first lecture. So I can also say I gave the first lecture but I say last week. لازم أحدد زمن ويا ال past simple. هذا الفرق ما بين الماضي البسيط وال present perfect. إنه أني بالماضي I should assign the time. لازم أحدد الوقت to the sentence. يعني I say something in past أقول فشي بالماضي مثلا for example I gave the lecture or the first lecture أنا أعطيت المحاضرة الأولى but when شو وقت last week لازم أحدد الوقت. هذا past simple. present perfect no need to assign the time. يعني ما يحتاج إن نقول I have given the first lecture خلاص first lecture أعطيت بهيك حالة. زين. Also there is a future perfect يعني will have happened, will have done, something like this. So let's take now some notes and discuss some ideas. ناخذ بعض الأفكار والملاحظات about tenses. Now it's about tenses. By the way, inshallah there will be a sheet with some examples about different tenses and different tenses forms, so you can study, read and understand. راح يكون هناك مجموعة من الأمثلة بشيت آخر عن هذه التنسز وهذه الأفعال. So, the first tip, the default. Default means الافتراضي. Default. The default tense is the present tense. أكيد يعني التنس اللي احنا نحكي به الافتراضي هو present tense. اللي هو now اللي جاي نحكي به احنا. سواء كان present simple أو present continuous هو يبقى الزمن الحاضر. Past or present perfect. إذن past اللي هو past simple أو present perfect يعني الماضي البسيط أو المضارع التام. But not both ما يصير اثنينهم. When you describe previous research من أنت توصف فد بحث سابق أنت عملته أو experiment تجربة سويتها literature review يسموها بالدراسة الأكاديمية يسموها الدراسات السابقة literature review. Past tense to describe the experiments and their results. إذا أنت تستخدم past tense حتى توصف تجربة عملتها سابقا and the results مالتها هي النتائج. يعني for example I made a test for the sand. سويت تيست للساند للرمل and got good results وحصلت على نتائج جيدة. إذا هنا أنا عندي أحكي بالباست simple أحكي بصيغة الماضي أكيد لأنه أنا describe something happened اللي هو experiment and finished انتهت. In scientific writing بالكتابة العلمية أو الأكاديمية the default is the present. نستخدم صيغة present. نقول مثلا this test is about mixing concrete or mixing sand with cement with gravel اللي هو خلط الرمل والحصى والسمنت لعمل الكونكريت الخلطة الكونكريتية. With present you can combine perfect. تقدر بالزمن الحاضر combine يعني mix يعني تدمج has اللي هو perfect has been and the future will be. يعني تقدر تدمج ما بين ال perfect present أو ال present perfect المضارع التام and the future. يعني مثلا the test has been done or I have done the test and I will get the results next week. يعني أنا عملت التست الاختبار أو I have done the experiment and I will get the results next week. تمام؟ طبعا إذا احتاجينها. But not the other tenses. يعني ما يصير أدمج أني ال present perfect ويا ال past perfect أو ال present أو ال past perfect ويا ال future. No. يعني present with the future أوكي. إذا نقول أني بال present مثلا I have done the experiment and the results I will get the results next week. زين.
use past tense اللي هو الواصل only to express that something belongs to the past and already finished. إذا حتى تستخدم الزمن الماضي لازم أنت تحكي عن فد شيء حصل وانتهى بالماضي. For example, هاي الإيجي تاني example, when you report your experiments, من أنت يعني تسوي reporting للإكسبيرمنتس مالتك، من أنت تدون تقرير التجربة مالتك، يعني أنت تحكي عن التجربة اللي أنت already شنو سويتها و finished. مثلا we compared the results with the data. We compared قارنا the results النتائج وهي الداتا اللي هي المعلومات اللي حصلنا عليها. Now when you do experiments you do make a data sheet اللي هي يسموها شيت البيانات and you get the results and you compare the results with the data sheet. يعني data sheet is for like يعني previous experiments or previous results، يعني لمعلومات سابقة أو نتائج سابقة you compare. زين this is for يعني شنو for هنا reporting something in past اللي هو experiment. إذا now you know that you use the past tense اللي هو past simple، خلينا نقول أهم شيء past simple to talk about the experiment you did والresults مالتها. زين now you can also link between the past the present tense اللي هو خلينا نقول present perfect and the future. إذا عرفنا هاي المعلومتين الأساسية، ربط البيرفكت المضارع البيرفكت التام مع المستقبل، مثل المثال اللي اعطيتكم اياه اللي هو I have done the experiment, I have made the experiment and I will get the results. The past perfect had been is seldom needed. يعني seldom يعني تقريبا يعني شو نقدر نقول هنا يعني rarely needed، يعني يعني نادرا ما نحتاجه. It is used when you describe something in the past tense and you refer to something which has happened before. يعني أنت هنا تشير إلى فد شيء حصل بالماضي، okay? And you also link it to something happened before. يعني هم تربطه بفد شيء حدث قبله، يعني ماضي الماضي خلينا نقول، أو خلينا نقول مثل ال far past يعني الماضي البعيد. For example, we compared the results with the data that had been collected in laboratory tests. إذا معناته compared the results هذا حدث ماضي that with the data that had been collected in laboratory tests، يعني data collected قبل ما احنا compared the results مال experiment. إذا معناته I got the data before I did the experiment. أنا حصلت على الداتا اللي عندي بالداتا sheet before the experiment, so I compared the results of the experiment with the data sheet, with the data sheet that had been collected. Okay, إذا معناته هنا collecting مال الداتا أو جمع البيانات حصل قبل ما أنا أسوي experiment. هذا هو يعني كأنما linking the past simple to the past perfect. اللي past perfect هو الحدث اللي حصل before the past simple. Okay, هذا حتى يعني تفهمه يعني as easy as that، يعني بكل بساطة as simple as that. past perfect هو past action الحدث الماضي اللي حصل happened before the past simple, just like that, which يعني rarely يعني used، يعني كلش استخدامه خلينا نقول قليل أو نادر. Okay, we mainly use present simple, present perfect, future will and past to describe the experiments or the tests or the actions you did in past، الأشياء اللي أنت سويتها بالماضي. So this is the end of the first part of this lecture, the second lecture, and inshallah there will be the second part to continue with this lecture. هاي نهاية الجزء الأول، وسيكون هناك جزء ثاني لهذه المحاضرة. Thank you.